ഇതിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, ഇതിനെ ഞാൻ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? അവിടെയാണ് യു ആർ ആക്ച്വലി സേയിങ് വൈ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആള് ആ ഉറുമ്പിനെ കളയാനുള്ള മടിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ വേറൊരാൾ നോക്കിയപ്പോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ അത് ശരിയാണല്ലോ എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പാരന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് അതിനൊരു രൂപം കൊടുക്കുന്നത്. ഫോർ യു ഇറ്റ് വാസ് everybody at some point in their life will realize that no, everything is not happening for good. What is more effective than fear there? Love. Super recording alle. Maybe we should start by saying why we are doing this. Yeah, we are doing this because why are we actually doing this? A few moments later. There are people talking already. Yeah. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം, ലൈക്ക് വി വർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, അതർ പോഡ്കാസ്റ്റ്, ആൻഡ് ദ ഓൺലി തിങ് വി ഫെൽറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു ദാറ്റ്. ആക്ച്വലി അതാണ് ആദ്യം തോന്നിയത്. വേറെ പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റൈലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നോ, വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു ദാറ്റ്. സോ വി കെയിം അപ്പ് വിത്ത് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് which is nopizzazz here. കഴിക്കുന്ന പിസ്സ അല്ലല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ചാളിയൊന്നും കയറ്റി വിടുന്നില്ല. Long story short, pizzazz means glitz, glamour, all of that. But we are saying no to all of that. People want to know what you want to start with. And you told me about it already. It's light-hearted, so why not? Let's give it a shot. Before we jump into the heavy topics, heavy philosophy of life. Okay, let's start with the first topic. ഈ എപ്പിസോഡിലെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്, I think there are a lot of sayings or myths അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക, ഓൾഡ് sayings അല്ലേ, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? Proverbs probably. Proverbs and nonsense. Nonsense, totally. There are a lot of nonsense we have been taught while we were growing up. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് interesting myths I have collected. The first and most important myth I have been told is kokachi. Have you heard of kokachi? I haven't heard of that word. I think it takes a lot of different shapes and forms. Kokachi is basically the boogeyman of Kerala. Of Kerala. Okay. I was. Oh yeah, I've heard of Pokachi. Pokachi? Yeah. ഇത് എവിടെയാണ്? പാലക്കാട്? Probably. The dialect difference. And പിന്നെ വേറെ കുറേ പേരുകളുണ്ട് ഇതിന്. അഞ്ച് കണ്ണൻ. അപ്പോൾ I think for places it will keep on varying. But the idea is simple. പിള്ളേരെ ചോറ് തീറ്റിക്കുക, പേടിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുക, പേടിപ്പിച്ച് ഉറക്കുക. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, മോട്ടോ ബിഹൈൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് സച്ച് നോൺസെൻസ്. ബട്ട് I always remembered one thing from my childhood. I always remembered that ഇപ്പം കൊക്കാച്ചി വരും, നാളെ കൊക്കാച്ചി വരും. That worked on you. That really worked on me. That scares the shit out of me, actually. And even better, കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മാമൻ കയ്യിലൊരു കറുത്ത സോക്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ ജനലയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി അതിനൊരു വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൂടി എനിക്ക് തന്നു. അതോടുകൂടി ഐ ബിലീവ്ഡ് ഇറ്റ്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആ വിഷ്വൽ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇമാജിൻ ഞാൻ എന്തോ 2 വയസ്സെന്തേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് that gave me an impression of believing things blindly, you know, and worrying about unnecessary things. And that fear എന്താണ് ആ ഫിയർ ഇമ്പോസ്ഡ് ആയി. I was scared to be alone or to എന്താ പറയുക, if I don't obey I'll die. ബിക്കോസ് കൊക്കാച്ചി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. ഇതായിരുന്നു ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിലീഫ് ഐ ഹാഡ് ഇൻ മൈ ഹെഡ്. ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് കിഡ്സ് ഗ്രൂ അപ്പ് ദാറ്റ് വേ.
ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. See, my takeaway from that is how valid fear is in making a person take an action or making a person stop taking an action. അത് കുട്ടികളാവുമ്പോഴേ സോ ഡെസ്പൈറ്റ് ഈവൻ ലൈക്ക് ഇൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ഫിയർ മോങ്കറിങ് ഉണ്ട്. What is that? ഫിയർ മോങ്കറിങ് ഇസ് വെൻ യു കൈൻഡ് ഓഫ് സേ ഓ ഹേ കോക്ക് നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും കുടിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ വരും. ബട്ട് യു നെവർ റിയലി കൺസ്യൂം ദാറ്റ് മച്ച് Coke as in Coca-Cola. You never really consume that much Coca-Cola or Pepsi in a week. So, but that's suddenly somebody saying that on Instagram, it goes viral, people wants to repost it, they become famous. That was the objective. Likewise, like, see, Pokachi or Boogeyman, അതേ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സാന്റ ക്ലോസ്. Yeah. As kids, we are supposed to believe that this huge, white-bearded, white-haired old guy comes with a red suit. Yeah. Comes through chimney. Yeah. So we want to. I guess a kid's imagination is a lot triggered there. In a way, that's, I don't know. You could argue that it is good. Suddenly. ഈ കോക്കാച്ചി വരണു എന്ന് പറയുമ്പോഴും കുട്ടികൾ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല. കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ എന്താ കാണുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ദേ ജസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ക്യൂരിയസ്. ഓ ഹേ സംതിങ് ഇസ് കമ്മിങ്. ഫിയർ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പാരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് അതിനൊരു രൂപം കൊടുക്കുന്നത്. ഫോർ യു ഇറ്റ് വാസ് എ ഹാൻഡ് ആൻഡ് സോക്സ്. For some people it is something else. And it could be a mask for some people, I guess. I'll tell you what, there are kids that are probably going to be traumatized for life. Because they formed the idea of what the Pokachi is and started talking to it and started to project it. Oh yeah. Anything could happen. So that definitely would have happened. If the question is, it's still being practiced, yes. It's still being practiced. That is the scariest part. Because I think ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ I think people are not thinking on how this is affecting the kid, you know. If you are still not thinking about it, it's an issue. But I think I'll summarize it with one question. What is more effective than fear there? Love. But then can you love a kid enough to not let him out? How do you say to a kid, just with love, hey, പുറത്തേക്ക് പോകരുത്, രാത്രി ആരും അറിയാണ്ട്, ഓർ കത്തിയെടുത്ത് കളിക്കരുത്, or something that you don't want a kid to do? How much can love work? At ഒരു പോയിന്റിൽ you have to raise your voice, ഒരു പോയിന്റിൽ കോക്കാച്ചി has to come in. So it's a very I think കോക്കാച്ചി എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ, you can say there will be stray dogs, right? There will be പാമ്പുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പാമ്പോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ, പാമ്പെന്ന് പറയണമെന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ഡാർക്ക്. വാട്ട് ഐ സേ ഇസ് ഡാർക്ക്. ഞാൻ എംറെ അടുത്ത് പറയുന്നേട്ടാ, എംറെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് എംറെ ഇറ്റ്സ് ഡാർക്ക്. യു കനോട്ട് സീ തിങ്സ്. ഇറ്റ്സ് ഡാർക്ക്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഡാർക്ക്, ഇറ്റ്സ് സ്കേറി. എന്തോ യു കനോട്ട് സീ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഡാർക്ക് എന്നാ പറയണ. ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ആളിങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് വിൽ കം ഇൻ. ആൻഡ് ഇഫ് ഹി റിയലി വാണ്ട്സ് ടു ഗോ ഔട്ട്, I'll take him out, because I have seen him getting bored and frustrated of just sitting at home for a long period of time. It happens to every single human being, right? The question is like, would your kid being afraid of the dark, your kid being afraid of a snake, your kid being afraid of a dog, your kid being afraid of, it's always fear, still fear. But fear of things which are actually there, not making up something which is not there. So that's the difference. So my way of saying it is, because it's not the fear of the unknown is what makes me concerned about this Kokachi. Because ഇല്ലാത്തൊരു സാധനത്തിന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കണം. Stray dogs ഉണ്ടാവും, അവർ കടിക്കും. And that's a പേടി the kids should have. Okay. Because kid ആവുമ്പോൾ അവർ ഓടിപ്പോയിട്ട് പട്ടിയുടെ വാലൊക്കെ പോയി പിടിക്കും. അതൊക്കെ പണിയാ. അപ്പോൾ he should be afraid of the stray dogs or the dark and its problems.
Yeah. Like he could fell off. കല്ലിത്തട്ടൊക്കെ വീഴാലോ അതിനൊക്കെ he has to fear. He has to be. It's not fear. It's being cautious, right? Teaching not kids cautious. caution. Yeah, it is about teaching kids caution. And I guess we agreed that fear is necessary. It's just about It's about realistic fear, you're realistic, saying. actual fears. Like don't play with the fire; it can burn you. Yeah. Kind of things. Don't go out in the dark. You cannot see properly. You might fell off or hurt yourself. I want the good for you, kind of things. Yeah, I think this is something we have to pick up in one conversation, another conversation altogether. Yeah. Because I am wondering, if you didn't know about Kokachi, then how would you not know not to believe? It's because you heard about Kokachi and you realized that it doesn't exist and you were played, that now you are able to look at certain things and say, oh hey, it's just made up. Yeah. It's just fear mongering. So didn't you get that teaching also? I mean, again, another conversation altogether. Conversation, yes. Yeah. I think so. I think Kokachara discussion, what my concern is, don't make people scared of things which is not there in the world, because there are millions of things to be scared of. Actual things. The last thing we want them to believe in is the nonsense or made up things. True. That's a concern, because it will actually take off the what do you call I think that's the problem with the world now. We are scared or worried about the things which actually doesn't exist, and not talk about things which are actually to be discussed. അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പേടിക്കുക, ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് അതാണ് ഐ തിങ്ക് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് ബീയിങ് റേസ്ഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. അറ്റൻഷൻ ഇസ് കറൻസി. അറ്റൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എന്തും ചെയ്യുന്ന ടൈമല്ലേ. സോ ഐ ഗെസ് നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. Yes. Yeah. What is the next? Yeah, I have one more. I think I have couple more myths. Yeah. Or proverbs. ഇതുണ്ട്. രാത്രി ചൂളടിച്ചാൽ പാമ്പ് വരും. കേട്ടോ? Yeah, that might be. I cannot make sense of that all. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു 10,000 റീൽസിൽ ഓൾറെഡി ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതാണ്. Snake cannot hear. Yeah, it Snake doesn't have senses ears. vibrations. Yes. So I think it was like എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ കുട്ടി മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എന്തോ ആണ്. അതിൽ കൂടുതൽ അതിനെനിക്ക് ഒരു റാഷണലൈസേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റണില്ല. അത് രാത്രി ചൂളടിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പാരന്റ്സ് നീഡ്സ് ടു സ്ലീപ്പ്. അല്ല, പക്ഷേ അവർക്ക് ഉറങ്ങണമായിരുന്നു. I mean, whistling is bad, right? അല്ലാതെയും അതിനെ നമ്മളോട് especially as guys, whistling is something we do to kind of that disturbs women, for example. And guys who whistle are other കേട്ടിട്ടില്ലേ? Guys who whistle are bad guys. Oh, yeah? Guys who whistle in the public are like bad men, you know? Yeah, but we can sing, right? Yeah, I guess singing? It's about what whistle. അങ്ങനെ പോവാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ that's like asking the mother, അപ്പം ഞാൻ ശബ്ദം കുറച്ച് വിസിലടിച്ചാൽ പാമ്പ് വരില്ലേ, ഓർ ഫ്ലൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പ് വരില്ലേ? ടിവിയിൽ ചൂളടിക്കണ വിഷ്വൽ വെച്ചാൽ മതിയില്ലേ? അതുകൊണ്ട. ബട്ട് ഞാൻ പറയായിരുന്നു, ഓർ മേ ബി ഇറ്റ് മീൻസ് യു അട്രാക്ട് അറ്റൻഷൻ എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. യു അട്രാക്ട് bad kind of attention because it's night, like you said, it's dark, and if you whistling in the night is unusual, so the person who is going to hear that and kind of feel something about it is not somebody who is right in the mind. So wrong attention വരുന്നതായിരിക്കും. പാമ്പ് is an analogy for wrong attention maybe. Yeah, could be that. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ റാഷണലൈസേഷൻ. ബട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കുട്ടി മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സാധനമാണ്. Yeah. We'll go to the next one. Yeah.
I think this one is very tricky. Everything happens for good. സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതിന്. അത് ഇറ്റ്സ് ദ വെരി ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സേയിങ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം, റൈറ്റ്? സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതിന്, സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതിന്, ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് നല്ലതിന്, ആർക്ക് നല്ലതിന്? Okay, there. This is okay, very deep and long, so you will have to stop me at some point. Okay. This is philosophy. Okay. This is basically the same thing as the glass is half full. And you are asking the question, half full for who? Yeah. For a person who wants to see that the glass is half full, he'll always see it half full. Yeah. But if you want to see it half empty, it is always half empty. And if Yeah. you are like, I don't care, it's just a glass of water, then it's just a glass of water. So I think it's just about how you look at life. And the optimist choice was this. He tried to rationalize everything that happens to him as nalla karyam, as a good thing. But does that make us Unrealistic. yeah, does that make Yes, us become more optimistic and lose out the Realistic side. realistic things, you know? As I mean, for as life, Yeah. I don't think this philosophy, everybody at some point in their life will realize that no, everything is not happening for good, but there is good in everything that happens. Yeah. You know, other I agree. There is good in everything that happens. There is bad in everything that happens. There is also bad in everything that happens. Yeah. But everything is not happening for good. I mean, അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിലീഫ്, see, my concern is why do we need to spend our life unlearning these things if we are not learning it in the first place? Now we are unlearning this and we are trying to figure out, and we are in a loop of what do you call that? Analyzing the belief system in our heads and finding out most of them are nonsense, and you know, spend another 5-6 years to learn what's actually true. And ഈ ഒരു unnecessary distraction അല്ലെങ്കിൽ unnecessary തോട്ടിനെയാണ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് with this. Yeah, makes sense. You know? അപ്പോൾ if somebody tells me that okay, everything happens for good, is not the right way to look at it. And he's telling me that there is good for everything that happens, and it's your job to look for it and find the good in that happens. Yeah. It would have made my life easier, I guess. I don't know. It's my personal experience. I don't know if people can actually comment on what they have you know, gone through with all these unnecessary myths and everything. I don't know. Is it a myth? It's not a myth, right? It's a proverb. It's a philosophy. It's Yeah, a it's a philosophy that philosophy. you want to choose. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആൾക്കാരുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. I mean, a glass full കാര്യമില്ലേ? I have to something to add. I have this. So the glass full or glass empty, right? അതിന്റെ ഇനീഷ്യലി എന്തായിരുന്നു? It's an empty glass or a full glass. That tells us if it's a glass empty or glass full. If it was a glass full ആയിട്ടിരുന്നത് പകുതി ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ it's a half അല്ല, ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നില്ല. The question is you're ഇതേപോലെ. just seeing it as it is. Yeah. No, okay, don't take the optimist choice of words. But what about you see a glass with half of it water is filled? I'm saying you could just say that's a glass with water. അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ realist perspective. Yeah. It's not half full or half empty. It's just a glass with water. Yeah. I mean, അതാണ്, that's what you are saying it should be. it should be that that is supposed to be the right way of telling it, right? Allah, I think it boils down to what do you want to do with it? What do you want to believe in? See, Realist. to do this, for example, What? we had questions as to should we, can we, do we have the ability to, and especially since already ഉള്ളത് കുറേ കണ്ടപ്പോൾ this is not our cup of tea ഒക്കെ വന്നു. Yeah. But we had to believe in a certain system to say let's do it. Because why not? Because we have things to talk about, we'll talk about. Avada we took a perspective, much like the glass is half full pole,
നമ്മളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇൻ റിട്രോസ്പെക്ട് all the damage that has been done to us in life made us who we are today. അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. അപ്പം അതിനെ വേണമെങ്കിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു നല്ല മൂഡിൽ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ഇഫ് വി ആർ സ്പൈറലിംഗ് ഡൗൺ അഗെയിൻ വി ക്യാൻ, ഇഫ് വി ആർ ദ റോക്ക് ബോട്ടം, നമുക്ക് അതിനെ ഡിറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓ ദിസ് ഷിറ്റ് വി ഹാഡ് ടു ഗോ ത്രൂ. സോ ഐ തിങ്ക് ഇൻ എ ഗുഡ് മൂഡ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എ ഗൈ ഹൂ found some kind of inner peace in his mind actually said it, sambhavami yuge yuge, sambhavami yuge yuge, adalla sambhavikkan. Yeah, and maybe his authority bias made other people believe it and it was preached along the ages. അങ്ങനെ കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാം, അല്ല റിയലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ലേബലിൻ്റെ അടിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണാം, പെസിമിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കാണാം. ഒന്നിലും ആക്ച്വലി തെറ്റില്ല. നമുക്ക് ഓരോ ആൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്നുള്ളതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. I don't believe everything is happening for good. Yeah. No, that's for me. It's not even a philosophy. It's just bullshit. Right? It's just wrong. It's just not true. Yeah, I mean, you are right. Yeah. But I don't have a way to look at a person who tries to keep his chin up and stay positive. I cannot go and tell him like you are messed up. Your optimism is because it's working for him. So avada I have to ask like അയാളുടെ വേ ഓഫ് ലൈഫിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആൾക്കതാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. Yeah, that's another philosophy to discuss about. മാച്ച് ആയല്ലോ. Yeah. രണ്ട് ഫിലോസഫി, ഒരു ഫിലോസഫിയിൽ പറഞ്ഞതിനെ ഓക്കെ ആക്കാൻ മറ്റേ ഫിലോസഫിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾ ടുഗെദർ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. ഐ മീൻ ദ മെറ്റാ മസ്റ്റ് ബി ദാറ്റ് നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. ഓർ ഡു വാട്ട് യു വാണ്ട്, ജസ്റ്റ് ലീവ് മീ അലോൺ. അതാണ് അതിന്റെ വേറെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അതെ. ബിലീവ് വാട്ട് യു വാണ്ട്, ജസ്റ്റ് ലീവ് അതർ പീപ്പിൾ അലോൺ. Yeah, anyway, nothing makes sense, so yeah, who cares? Yeah. You want more? Yeah. Okay, I have one more. ഓ പണ്ടൊക്കെ ചായ കുടിക്കാൻ നേരത്തെ ചായയിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടാവും, ഇടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചസാര പാത്രത്തിൽ ഞാൻ കാണാറില്ല കേട്ടോ. ഉറുമ്പിന് പഞ്ചസാര പാത്രത്തിലുണ്ടോ? ഏത് കമ്പനിയുടെ ഉറുമ്പുകളല്ലേ? ഉറുമ്പുകൾക്ക് ആക്ച്വലി വേൾഡില് മനുഷ്യരുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഉറുമ്പിന്. ഐ മീൻ എന്താണ് മിത്ത്, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഐ ഷുഡ് കോൾ ദിസ് മിത്ത് ഓർ ഓൾഡ് സേയിങ്. ഇപ്പോഴും എന്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്ന സാധനം, ചായയിൽ ഉറുമ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുടിച്ചോ, കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കൂടുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഉറുമ്പിനിട്ട് ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. I mean, he was obsessed with it. He was like, okay, why not? I need better eyesight. എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. But I always questioned, how does this work? And somehow I understood that, okay, വേറെ ചായ ഇട്ട് കുടിക്കലൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ant is just ant. It cannot do much harm. അത്രേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. So this is another weird thing. Actually ഉറുമ്പിനെ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചായ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചായ ഉണ്ട്. I wouldn't know in detail about it. പക്ഷെ maybe this is people will ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നോക്കിക്കോളൂ, or even we will look. But ഉറുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായ ഉണ്ട്. സാധാ ഉറുമ്പല്ല, ആ ഉറുമ്പിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട്. രണ്ട് കണ്ണിന് ഇതാവെന്ന് പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉറുമ്പിന്റെ കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ ജീവിയിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രോട്ടീൻസ്. രണ്ട് അതേപോലെ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്. വൈ? ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് സിട്രസ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഉറുമ്പില് സിട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആള് ആ ഉറുമ്പിനെ കളയാനുള്ള മടിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തേലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ വേറൊരാൾ നോക്കിയപ്പോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ അത് ശരിയാണല്ലോ എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഉറുമ്പിൽ സിട്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സി എന്തായാലും ഉണ്ട്, എത്രയോ ചെറിയ എമൗണ്ട്. നമ്മൾ പറയണത് ഒരു ചായയിൽ ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ കാര്യമല്ല പറയണേ,
എല്ലാ പക്ഷെ ആ ദിവസവും ഉറുമ്പിലും ഉണ്ട് ഇത്ര കാഴ്ച ശരിക്കും കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇഫ് യു പുട്ട് സോ മച്ച് ഓഫ് ഉറുമ്പ് അല്ലെ. അത് ഒരു പ്രത്യേകതരം ഉറുമ്പാണ്. ആ ഉറുമ്പിനെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് എനിക്ക് പെപ്പർമിന്റിൽ എന്തോ പെപ്പർമിന്റ് ചായ എപ്പോഴും ഉറുമ്പിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റിസർച്ച് ഓൺ. ബട്ട് അതിന്നാണ് ഉറുമ്പും വൈറ്റമിനും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ. ആ വൈറ്റമിൻ എന്നുള്ള കണക്ഷൻ നിന്നാണ് ഉറുമ്പും കണ്ണും തമ്മിലുള്ളത് വന്നത്. ബട്ട് ദെൻ ഐ ഗെസ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കോട്ട്. ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. അതിന് ഇപ്പോഴും അതല്ലേ ലൈക്ക് സി നോബഡി വാണ്ട്സ് ടു ചെക്ക് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് തിങ്സ്. ട്രൂ നോബഡി വാണ്ട്സ് ടു ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ദ ഫാക്ട് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ അതും ദ റിയാലിറ്റി ഇസ് എന്ത് ഫാക്ടറിന്റെ വാലിഡിറ്റി നമ്മൾ എത്ര കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായി പോകണോ, വാട്ട് വി റിയലൈസ് ഇസ് ലൈക്ക് വി നെവർ നോ ഇനഫ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് വാട്ട് പീപ്പിൾ ഡു ഇസ് ദേ സ്റ്റോപ്പ്. ആ ഉറുമ്പിന് എന്തോ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ചായയായിട്ട്, ആ ഉറുമ്പും കണ്ണും വൈറ്റമിൻ സിട്രസ് ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടു, ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തൊരു സാധനമാക്കി. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. And I think it's not very harmful as well, right? മറ്റേതൊക്കെ പോലെ അത്ര ഹാംഫുൾ. അവിടെയും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സംഭവം ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയോ രീതിയിലുള്ള ഉറുമ്പ് ചായയിൽ വീണിട്ട് അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാമാവാനുള്ളതും ഉണ്ട്. അത് ഏത് ഉറുമ്പാന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഒബ്വിയസ് ആണത്. ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ഡു ദാറ്റ് അഗൈൻ അല്ലേ. ഒരു ഉറുമ്പിനെ ചായലിട്ട് കുടിക്കാത്തതാണ് നല്ലത് തൽക്കാലം. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഈ പറഞ്ഞ പുളിയുറുമ്പ് തന്നെ ചായയിൽ വീണത് കുടിച്ച ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ. പുളിയുറുമ്പിന് നല്ല സ്റ്റിങ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ചേഞ്ച് സംതിങ് and become harmful. ഉണ്ടാവും. I mean again ഞാൻ പറഞ്ഞ but to give this kind of what do you call that, unreal or not very എന്താ വിളിക്കുക അത്ര I don't know nonsense അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. To grow up inside this nonsense is a concern. I think I don't think we want our kids to live or grow up around these myths. Do you think it will change though? It will change. It won't change completely. I don't know actually, but I think this is a small effort from from our side. Very smallest of effort from our side to make people think about these things and actually start making decisions. But it can bring change, right? I will ask that question. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മിത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സേയിങ്സോ ഒക്കെ, imagine a world where you are telling a kid, hey, I will be worried about you if you step out in the dark, so I cannot let you out. Also, it is not safe and you are too small to defend yourself. So this is the actual thing that should be said to a kid. It to be treated with love, like you said. Then two, what was the second myth we were talking about, or second saying that you were talking about? One was then if I say like, don't whistle in the night, it kind of creates nuisance to others and people will start to look at you different when you do that. That's actually truth. Then we are talking about people actually saying, hey, there is a ant in the tea I made for you. I think I have told you that. And you can either അരിച്ചു കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ apologize for it, I guess, or even would you rather just ഉറുമ്പ് വീണ് സാറില്ല അവൻ കുടിച്ചോളും. So see, ഈ ഓപ്ഷനുകൾ, the right option, okay, let's say somebody, hey, I made tea, it had ant in the sugar, I mixed it, ഞാൻ വേറെ ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്നുള്ളതാണ് the right thing to do. But ആ വേൾഡ് ആക്ച്വലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ആ വേൾഡ് വരുന്നുള്ള ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ആ വേൾഡ് I think no human actually want it. Humans want this world where ഉറുമ്പ് ചായയിൽ വീണത് ഒന്നെങ്കിൽ ജോക്കായിട്ട് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുട്ടികളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ പിടിച്ചു പോകുന്ന പറയുന്ന, വിസിലടിച്ച പാമ്പ് വരുന്ന പറയുന്ന വേൾഡ് ആണ് ആക്ച്വലി സംഭവം. അതാണ് എളുപ്പം. അതാണ് എളുപ്പം.
മറ്റേതെല്ലാം needs what you said, unlearning and learning and unlearning, and unlearning never ends. So അതൊരു എഫേർട്ടാണ്. അത് I think, let's say, the world is not really looking for that much effort. And I don't know, maybe it's also the world doesn't want people to think straight. Probably, കാരണം when 9 out of 10 is going straight, it's really hard to go backwards. Yeah. Appo imagine a world with this much of, I don't want to say population, but the collective thinking is like, ഇതിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, ഇതിനെ ഞാൻ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? അവിടെയാണ് യു ആർ ആക്ച്വലി സേയിങ് വൈ. മേ ബി പീപ്പിൾ വിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, മേ ബി പീപ്പിൾ വിൽ ലിസൺ ടു ഓൾ ദിസ് ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, പക്ഷെ നത്തിങ്സ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ്, ആ ചേഞ്ച് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചേഞ്ച് ആവണം. എല്ലാവരും ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചിനെ റെബൽ ചെയ്യാൻ വേറെ ആൾക്കാർ വരും. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് Yeah, that, like you said, that world will never exist. ഡെലൂഷണലി ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കഥ എന്നും കേൾക്കാം. എന്നാൽ പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ബ്രെയിനിയക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെ കഥയും നമുക്ക് കേൾക്കാം. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത സാധാരണ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആയി സക്സസ് കാണുന്ന കഥ കേൾക്കാം. സോ ഐ ഗെസ് എല്ലാവരുടെയും വാട്ട് എവർ ദേ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ, ദേ ഗോട്ട് റെസ്ക്യൂഡ് ബൈ ദെയർ ബിലീഫ്സ്. ഐ തിങ്ക് ദേ ഗോട്ട് ദ വാലിഡേഷൻ ഫ്രം ദെയർ ബിലീഫ്സ്. സോ നിന്റെ ബിലീഫ് നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഫിലോസഫിയിലേക്ക് നിർത്തിയിട്ട് അവിടെയാണ് നിർത്തേണ്ടി വരും അല്ലേ? You believe whatever you want to believe, but believe in something. Believing nothing is also a belief, right? Nihilism. It's called nihilism. Okay, that's a topic for another episode. Yeah. How long are we doing this? Since this is the first episode, we want to make it a bit light-hearted. I hope it was light. Yeah. He didn't let me say dark things. So, dark things on the way from next episodes. Yeah. Yeah, I would recommend you to subscribe, because if you don't subscribe, you won't see us again. It'll be nice. Maybe this is the best way to put it, because we are talking about genuine. We are broke people who are trying to believe. നമ്മുടെ വിശ്വാസം, നമ്മളെ രക്ഷിക്കേണ്ട വിശ്വാസം. Broke people believing in what they want to do, trying to make a big change or a small change, we don't know, but a natural change. അതിലെന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് just follow, subscribe. And also do comment the myths that you have heard of. അല്ലെ, ഇതുപോലത്തെ വേറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ we will be able to discuss that. So Okay, let's wind up. We'll wrap. Peace. Bye. How many people do you actually wish to see this video? I don't know. I would rather not have control over it.